student, Assalamu alaikum. আমি প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসরিন জামান হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডারস অফ প্রেগন্যান্সি টপিকে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তোমার সুবিধার্থে এই টপিককে আমি 5টি লেসনে ভাগ করেছি। আশা করি এটি তুমি এনজয় করবে। লেটস গো, হ্যাপি লার্নিং। হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডারস অফ প্রেগন্যান্সি প্রথম লেসনে আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের লার্নিং অবজেক্টিভস হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডারস অফ প্রেগন্যান্সি, ইটিওলজি অফ প্রি-এক্লাম্পসিয়া, টাইপস অফ প্রি-এক্লাম্পসিয়া, কমপ্লিকেশনস অফ প্রি-এক্লাম্পসিয়া। Classification of hypertensive disorders of pregnancy. It includes pre-eclampsia, eclampsia, gestational hypertension, chronic hypertension with pregnancy, chronic hypertension with superimposed pre-eclampsia. Pre-eclampsia বলতে আমরা কি বুঝি? Pre-eclampsia is a clinical condition when there is rise of blood pressure with pregnancy more than 20 weeks with proteinuria and edema. কোনো সময় আমরা ইডিমাকে বাদ দিয়ে থাকি, শুধু প্রোটিনিউরিয়া এবং ব্লাড প্রেশার বেশি থাকলেই প্রি-এক্লাম্পসিয়া বলা হয়। রিসেন্টলি প্রোটিনিউরিয়াকেও আমরা এক্সক্লুড করে থাকি when there is sign symptoms of সিভিয়ার সাইন সিমটম থাকে এবং অ্যাটিপিক্যাল ল্যাব ভ্যালু থাকে, তখন শুধু ব্লাড প্রেশার বেশি থাকলে আমরা প্রি-এক্লাম্পসিয়া বলে থাকি। দেন এক্লাম্পসিয়া, when pre-eclampsia is complicated by convulsion or seizures. Gestational hypertension, যখন শুধুমাত্র হাইপারটেনশন বেশি থাকে ইন প্রেগনেন্সিতে। ক্রনিক হাইপারটেনশন, যখন হাইপারটেনশন থাকে বিফোর প্রেগনেন্সি। ক্রনিক হাইপারটেনশন উইথ সুপারইম্পোজড প্রি-এক্লাম্পসিয়া, যখন হাইপারটেনশন থাকে বিফোর প্রেগনেন্সি এবং প্রেগনেন্সিতে other features of pre-eclampsia appear করে। Now what is pre-eclampsia? Pre-eclampsia, when there is absolute rise of blood pressure 140/90 or systolic blood pressure more than 30 mm of mercury, diastolic blood pressure more than 15 mm mercury in 2 occasions at least 6 hours apart. Proteinuria হবে more than 300 mg in 24 hours of urine, অথবা পার লিটারে 1 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যাবে in 2 occasions. What are the etiology? Family history of hypertension, obesity, pre-existing vascular disease, twin pregnancy, age less than 20 years or more than 35 years, primigravida, diabetes mellitus, thyroid disease and renal disease. Early onset pre-eclampsia, when pre-eclampsia appears less than 34 weeks of pregnancy, then the maternal and fetal complications are more. And late onset pre-eclampsia, যখন pre-eclampsia 34 weeks প্রেগনেন্সির পরে অ্যাপিয়ার করবে, তখন ম্যাটারনাল এবং ফিটাল কমপ্লিকেশন লেস হবে। What is the exact cause of pre-eclampsia? It is unknown, but there are multiple theories. Before that, আমরা একটু জেনে নেই in case of normal pregnancy what are the cardiovascular changes. In normal pregnancy the vasoconstrictor influences is less than the vasodilator influences. So there is expansion of the maternal intravascular space and decline of the blood pressure. And throughout pregnancy there is reduction of the blood pressure, especially the diastolic blood pressure. And what happens in spiral arteries? In normal pregnancy, the proliferating trophoblast invade the muscular portion of the spiral arteries and replace the muscular portion by fibrinoid material. And so the spiral arteries become thin wall and dilated vessels. So there is increase the uteroplacental blood flow. But what happens in pre-eclampsia? The pathogenesis is actually divided into 2 stages. In first stages there is
reduced placental perfusion due to abnormal placentation, and which causes some release of some soluble factors and causes maternal syndrome. There are genetic factors, environmental factors, immunological factors or metabolic factors which causes abnormal trophoblastic invasion and differentiation and causes placental ischemia or hypoxia. So in case of preeclampsia, the musculoelastic portion of spiral artery remains and it is responsive to endogenous vasopressor. So the uteroplacental blood flow decreases and placental hypoxia occurs. This asymptomatic abnormal placentation occurs in early stages of pregnancy, which liberates elaboration of placental soluble factors, and it enters the maternal circulation and causes widespread endothelial cell injury. And there is also imbalance between the angiogenic factor and anti-angiogenic factor. And the vasoconstrictor influences is more than the vasodilator influences. And there is also alteration of the prostaglandin and thromboxane. Prostaglandin decreases and thromboxane increases. So consequently, there is intravascular volume is reduced and normal decline of blood pressure may not occur. Hemoconcentration with increased hematocrit values. And consequently, there is widespread endothelial dysfunction. The damage is widespread. In brain, there is cerebral edema, cerebral hemorrhage. In liver, there is periportal hemorrhage. In kidney, there is decreased renal plasma flow, glomerular and tubular damage, and decreased GFR, proteinuria, and oliguria and anuria. What happens in heart? Recent understanding is that there are mechanisms involved in cardiovascular placental axis and its dysfunction related to development of preeclampsia, and the shift of cardiovascular changes is prequel rather than sequel. And consequently, there is diastolic dysfunction, increased left ventricular wall thickness, left atrial enlargement, and pulmonary edema. In lungs, there is pulmonary edema, which may be due to reduced oncotic pressure, increased capillary permeability, diastolic dysfunction of the heart, increased preload, and also increased afterload. What are the clinical presentations of preeclampsia? In mild type, there is only rise of blood pressure more than 140/90 but less than 160/110, weight gain, edema, but no significant proteinuria. In case of severe preeclampsia with severe features, there is blood pressure more than 160/110, headache, disturbed sleep, diminished urinary output, epigastric pain, blurring of vision, dimness of vision, HELLP syndrome, intrauterine growth retardation. There are some alarming symptoms which include persistent headache, disturbed sleep, epigastric pain, oliguria or anuria, blurring of vision. Complications of preeclampsia. Complications of preeclampsia includes eclampsia, which may be antenatal, internatal or postnatal, placental abruption or abruptio placenta, oliguria, anuria, cerebral hemorrhage, retinal hemorrhage, HELLP syndrome, pulmonary edema. After delivery, there may be PPH, postpartum shock. In case of fetus, there may be intrauterine growth retardation, intrauterine death of the fetus, prematurity, and perinatal asphyxia. In long-term complications of preeclampsia includes chronic hypertension within few years after pregnancy, coronary heart disease and stroke, cardiac dysfunction.
and risk of end-stage renal disease. আমি তোমাকে নেক্সট লেসন দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।